Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au bateau renommé autour du monde, Made of the Mist. For your safety, life jackets and the printed instructions on how to wear them are stored and displayed in various locations throughout the vessel. We encourage you to take a few moments to look at the instructions. Life rafts are also carried on board this vessel and will be deployed by our staff in an emergency. Also, for your own safety, please keep your hands and feet inside the boat, and do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Should you have any questions, please ask one of our crew members. Pour votre protection, les vêtements de sauvetage et leurs instructions peuvent être trouvés à plusieurs endroits sur le bateau. On vous encourage à prendre quelques moments pour étudier ces instructions. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et au cas d'urgence seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur le voile de métal sur le pont. Ainsi, on vous prie de garder les enfants éloignés de passerelles. Gênez-vous pas de demander n'importe quelle question. Nos membres d'équipe sont toujours à votre disposition. Made of the Mist boats have been sailing up the borderline between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first Made of the Mist was a coal-fired steamboat. The Made of the Mist boats have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world.